Hello my dear students, welcome to the Sunrise Education Odisha. तेणु आम गत क्लास रे पढ़ी एडभर्ब क्रिया विशेषण पद। आज आम पढ़ा प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन माने एककारक पद। एककारक जोटा आम यूज करचे ऑन, एबोव, बिलो, अंडर, टू, विथ गोटे गोटे सिंगल वार्ड बसुची, दुईटे विशेष पद मझिरे एटा बसुची, तेणु एटा को एककारक पद कहा जाए। तेणु आज आम पढ़ा प्रिपोजिशन एककारक पद। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिपोजिशन और व्हाट इज प्रिपोजिशन? व्हाट इज प्रिपोजिशन? व्हाट इज प्रिपोजिशन? ये प्रिपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word in a sentence. Okay? ये preposition is a word. Preposition गोटे शब्द placed before a noun or pronoun. विशेष पद पूर्वर बा सर्वनाम पद पूर्वर आमे व्यवहार करुचे to show its relation to some other words in a sentence. गोटे वाक्य रे अन्य शब्द मान सहित तार संपर्क कौन अच्छी से आम ये प्रिपोजिशन शब्द आम व्यवहार करुचे। सो ये प्रिपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। विशेष पद पूर्वर बा सर्वनाम पद पूर्वर आम प्रिपोजिशन पदटी को आम व्यवहार करुचे टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स। अन्य शब्द मान सहित तार कौन संपर्क अच्छी गोटे वाक्य रे, से क्षेत्र में से प्रिपोजिशन को आम व्यवहार करुचे। गोटे नाउन सहित अन्य एक नाउन संपर्क सूचेवा पाई प्रिपोजिशन व्यवहार करा जाए। ओके, एग्जांपल उदाहरण, द कैट इज ऑन द टेबल। बिलेटी टेबल पर अच्छी, ये ऑन है प्रिपोजिशन ऑन। ये कैट गोटे नाउन है, एपटे द टेबल गोटे नाउन है। ये लिंक्स टू नाउन्स ऑल्सो। ये दुईटा विशेष पद को संयोग कर दूची, मझिरे अच्छी। द कैट इज ऑन द टेबल, सो इट शो द रिलेशन बिटवीन द कैट एंड द टेबल। इट लिंक्स द टू नाउन्स or pronouns. Okay, the cat is on the table. Here on is preposition. The dog is under the tree. The dog is under the tree. Here dog is also a noun and tree is also a noun. Under is preposition. कुकुरटी गच्छ तले अछि, under. The dog is under the tree. Here under is preposition. Okay, I am writing with a pen. I am writing with a pen. गोटे कलम रे लिखुछि। Here with is preposition. Pen is noun. तो नाउन पूर्वर एठी with हम यूज कले। So with, here with is preposition. Okay, then types of prepositions. Types of preposition, prepositional प्रकार. So there are three types of prepositions. There are three types of prepositions. First one, single word preposition. Single word preposition, multi word prepositions, and prepositions with ing. ing by the gerund coach. That is single word prepositions, multi word prepositions, prepositions with ing. Okay, these are three types of prepositions: single word preposition, multi word prepositions, prepositions with ing. Prepositions with ing. First we learn single word prepositions. Single word preposition: about, across, after,
against, along, until, among, at, before, behind, below, of, beside, between, beyond, by, down, upon, during, except, for, from, in, with, past, round, since, without, till, through, towards. Okay, these are the single word prepositions. Single word: about, across. Across means epakhru sepakh. He swam across the river. The dog swam across the river. କୁକୁରଟି ନଦୀର ଏପାଖରୁ ସେପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା. across the road, ରାସ୍ତାରେ ଏପାଖରୁ ସେପାଖ. across. along means ସିଧା. the dog is running along the road. କୁକୁରଟି ରାସ୍ତାରେ ସିଧା ଯାଉଛି. that is along. along ମାନେ ସିଧା ଯିବା. across means ଏପାଖରୁ ସେପାଖ. from one side to the other side. okay, so across, after, against. against ବିପକ୍ଷରେ. he is against me. ସେ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ କହିଲା. he told against me. he told for me. for ସପକ୍ଷରେ. against ମାନେ ବିପକ୍ଷରେ. for ମାନେ ସପକ୍ଷରେ. against, here against is preposition. he told against me. ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ବିପକ୍ଷରେ କହିଲା. he told for me. ସେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ କହିଲା. okay, so against, along, until ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, among, at, before, behind, below, of, beside, between, beyond, by, down, upon, during, except, for, from, in, with, past, round, since, without, till, through, towards. towards, he is coming towards me. ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି. he is coming towards me. okay, so these are the single word prepositions. single word prepositions. so next, multi word prepositions. multi ମାନେ ବହୁତ, एकରୁ ଅଧିକ ୱାର୍ଡ଼ ମିଶିକରି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି. ମଲ୍ଟି ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ସ. ମଲ୍ଟି ୱାର୍ଡ଼ according to ଅନୁସାରେ. according to, apart from ଅଲଗା ହେଇଯିବା. apart from, along with ସହିତ, along with, as for, as to, because of, but for, due to, except for, in front of, in spite of सत्वे, in spite of, instead of, by means of, for the sake of, with a view to, मत देवा. in addition to, instead of, out of, opposite to, owing to, over and above, in comparison with, तुलना दृष्टि, in comparison with, in relation to, संपर्करे, in relation to, prior अधिक गुरुत्व देवा. सपोर्ट करी कहबा prior to, together with. so these are the multi word prepositions. multi word according is a word to, according to, apart from, along with, as for, as to, because of, but for बिना, but for, because of हेतुरु कारणरु, due to हेतुरु कारणरु, except for, in front of, in spite of,
by means of द्वारा, by means of, for the sake of, ପାଇଁ, for the sake of means ପାଇଁ, for the sake of, with a v2 दृष्टि रे, in addition to, instead of, out of, opposite to, owing to, over and above, in comparison with, in relation to, prior to, together with. Okay, so these are the multi-word prepositions. Okay, next types of prepositions. Third one, prepositions with ing. ing add होकर preposition होची. accepting व्यतीत बिना, accepting, concerning संपर्कित, concerning, pending जो गोटा पेंडिंग रही जाऊँ, pending, bearing करिबा, considering, regarding अनुसारे, regarding, following, including, etc. So these are the prepositions with ing: accepting, concerning, pending, bearing, considering, regarding, following, including, etc. Including, excluding also, including, excluding. So these are the prepositions with ing. Next, ये preposition joins a noun or pronoun to another expression in the sentence. Okay, ये preposition joins a noun or pronoun to another expression in the sentence. The other expressions may be, first one, a noun or pronoun. The pen on the table. The pen is a noun, the table also a noun. The pen on the table. Pen the table pure अच्छी. An adjective. He is good at English. Good is adjective, at है preposition. Today adjective, an adjective, it links to another expression. It joins another expression. He is good at English. Good है adjective. Then a verb. You must listen to your teacher. Listen, here listen is verb. Listen. Verb सहित to, listen पर to is है. You must listen to your teacher. An adverb. He writes well for his age. He writes well for his age. बयस दृष्टि से भल लिखे. He writes well for his age. Well, here well is adverb. Here well is adverb or adjective. Well, adverb. He writes well for his age. For है preposition. So बयस दृष्टि भल लिखे. He writes well for his age. Then WH clause. WH clause रे preposition use करछे. I expressed my surprise at what he said. I expressed my surprise at what he said. What he said. WH clause आसला. Next, use of prepositions. Use of prepositions. Example, Krishna goes to school. Krishna school को जाए. Krishna goes to school. The table is near the chair. Near the chair. Come with me. Here preposition is with. Come with me. He has been successful in getting a prize. He has been successful in getting a prize. उपरोक्त वाक्य गुड़िक टू, नियर, विथ और इन पद गुड़िक ठीक नाउन, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन और जेरुंड जो आईएनजी आड होचे भर्ब रे दैट इज जेरुंड.
जेरुंड आईएनजी फॉर्म पद पूर्वर व्यवहृत होइछि। ओके, कृष्णा गोज टू स्कूल, स्कूल इज नाउन, नाउन पूर्व टू बसला। द टेबल इज नियर द चेयर, चेयर इज ऑल्सो नाउन, नियर प्रिपोजिशन बसला। कम विथ मी पूर्व विथ बसी। ही हैज बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग ए प्राइज, इन गेटिंग, इन पर प्रिपोजिशन एटी गेटिंग, गेट भर पर आईएनजी ऐड होइछि, तो जेरुंड कहुछि इन गेटिंग ए प्राइज। सो उपरोक्त वाक्य गुड़िक टू, नियर, विथ और इन पद गुड़िक ठीक नाउन, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन और जेरुंड पद पूर्वर व्यवहृत होइछि। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ प्रिपोजिशन। देयर आर मेनी रूल्स इन यूजिंग प्रिपोजिशन। ओके, रूल्स: एट, इन, ऑन, ड्यूरिंग, बाय, टिल, सिंस, फॉर, फ्रॉम प्रभृति समय को बुझाइले व्यवहृत हुए। ओके, एट, इन, ऑन, ड्यूरिंग, बाय, टिल, सिंस, फॉर, फ्रॉम प्रभृति समय को बुझाइले व्यवहृत हुए। सेकेंड पॉइंट, निर्दिष्ट दिन, बार, तारीख को बुझाइबा पाई ऑन व्यवहृत हुए। निर्दिष्ट दिन, बार, तारीख को बुझाइबा पाई ऑन व्यवहृत हुए। स्थान को बुझाइले ता आगे टू लगे, स्थान को बुझाइले ता आगे टू लगे। जिबा, आसिबा, बसिबा, शोइबा प्रभृति कार्य को बुझाइले इन, इनटू, इन, इनटू, टू, ऑन, अपन, एट प्रभृति व्यवहृत हुए। मात्र सिंस और फ्रॉम मध्यरु, सिंस एवं फ्रॉम मध्यरु परफेक्ट टेंसर वर्ब परे, परफेक्ट टेंस, इट मे बी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। मात्र सिंस और फ्रॉम मध्यरु परफेक्ट टेंसर वर्ब परे सिंस व्यवहृत हुए, परफेक्ट टेंस परे। और जेकोसी टेंसर वर्ब परे, जेकोसी टेंसर वर्ब परे फ्रॉम लगे। ओके, जेकोसी टेंसर वर्ब परे फ्रॉम व्यवहार करा जाए। सो देयर आर मेनी रूल्स इन केस ऑफ यूजिंग द प्रीपोजिशंस। देयर आर मेनी रूल्स, so I wrote only 4 to 5 rules. So you follow next. So thank you very much. Don't forget to like and subscribe. Thank you very much.